Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von The Outer World. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sollen mit ihm hier sprechen. Gracious. I was just sitting down for Mit tea. ihr, Entschuldigung. What do you want then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The Warum only sollen wir independent mit ihr station in the colony. sprechen? That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. The board can't abide a community that won't bend to its will. Go right ahead, sweetheart. Anytime, Ich guck noch mal sweetheart. kurz, You know where to was wir find genau me. machen sollen. Tagebuch, Waffen. Die Protokolle erwähnen Gerüchte von über einen Wissenschaftler, der damit mächtig wird. Vielleicht finden sie. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Warum kann ich das denn nicht kaufen? Okay. Die scheint nichts zu haben. Diese Vorfallsberichte in die Lastgruppe wäre, wollte, dass wir so einen armen Schlucker in den Hintern buchten, aber der besoffene Peter hat sich mit einem vom ich glaub mal. Ach, der Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form. Oh, warte mal, Auftrag aktualisiert. Hallo. Rizzo's mock apple cider. A hard cider for a hard life. Leck! Was ist jetzt los? Oh. Gerade erschrocken. Okay. Versperrt. Map? Was sagt die Map? Wir müssen da irgendwie hin. Da scheint es aber einen Durchgang zu geben. I'd say anything here falls under the salvage protocols of finders keepers. They got the drop on us. Moment, wieso? Okay, jetzt wusste ich leider nicht, dass jetzt hier Banditen rumwatscheln. Geht's euch gut? Ja gut, läuft. Alter, den haben wir mal den Kopf weggefegt.
Ich habe eine neue Panzerung, oder was? Ach nee. Pack das einfach mal rein. Macht zwar bestimmt absolut keinen Sinn. Zumal ich es gerade in den falschen... Oh, fick dich. Ich hab's ja gerade ernst... Hä, wieso? Doch, das habe ich doch an. Ah nee, das ist das, was sie anhat. Was sie da anhat. Ah, doch, richtig. Wissenschaftswaffen. Wissenschaft sind einzige Waffen, mit denen sie mächtig. Okay, cool. Gibt's bestimmt noch irgendwo was Cooles, oder? Oder auch nicht. Keine Chance habt ihr gegen mich gehabt. What do you think you're doing? Nix. I don't want any trouble out of Miss Ellie, Dr. Finhill. I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Ah nee, Waffe aus der Entlo. Sure. I'm short on Gut, wir bits machen at einfach the die Mission mal moment. weiter. I'll pay you back. Oh, no. I mean, Hey, you got a second? Ja. Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Willst du auch mitfahren oder Gotta mitfliegen hand oder it was? to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Dum. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Okay, komm. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. War's mir schon Thanks, boss. sympathisch. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Jetzt wein nicht. you got a crew now, Felix. Müssen wir natürlich gucken, dass wir jeden auf eine spezielle Richtung leveln. Welcome back. Do wipe the blood and space dust from your feet in the entry bay. Thank you. Warte mal, irgendwas war noch über uns. Hier, das... Ui. Would you like a reminder on when your next shower is scheduled? Wie kann ich das Schiff von außen sehen, wenn mein Schiff an Bord ist? Das ist doch gar nicht möglich. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Du hast das so gut gemacht. Gruppenauswahl, ja, lass mal so. 2 fehlen uns noch. Vielleicht kann man sogar noch mehr mitnehmen. Also ich könnte so die ich habe, noch ja, austauschen. Hello? Can you hear me? Does this work?
I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but... Da bin ich aber auch froh. Lila wäre auch doof gewesen. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that. Gerade habe ich auch wirklich gegähnt. Also Koffein bräuchte ich wirklich. So, welcome. Make yourself at Kaffeemead. home. My secret hideout is your secret hideout. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Of course. What's on your mind? Oh, it's not you. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured. But from a safe Jetzt distance. bist du jetzt auf der sicheren Seite und ich nicht. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Absolutely. Let's talk. No, and I've been trying very hard to avoid making eye contact. So you're the captain's mysterious associate. I'm Ellie. Nice to meet you. Wait, not another word. I don't want to know your name. I don't want to know who you are. Let's just enjoy our plausible deniability while it lasts, shall we? Why don't you just invite the entire colony to my secret, carefully concealed laboratory? It isn't as if I wanted privacy. Oh, fine. As long as you're vouching for their character and they aren't touching things. For what it's worth, I am pleased that you found a crew, such as they are. Hey. I picked you out of the hope for your talents, after all. It's only natural that others would gravitate toward you. Das ist wohl wahr. Yes, indeed. Well done. Also, you still haven't spontaneously liquefied, Mich auch. which pleases me immensely. Mich auch. Progress. What's on your mind? Ich bin auch sehr froh, dass ich mich noch nicht verflüssigt habe. Absolutely. Let's talk. Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Life outside work? No, of course not. My life is my work. For that matter, everyone else's lives are also my work. An entire colony's worth of lives are at stake. It's up to me, up to us to set things right. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony, and we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you, people who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. Ist okay. Ah, you begin to perceive the truth. Yes, according to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. Jo. There's yet hope for the Alles hope. verstanden. Get it? Ja, I get it. We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. I can feel my last Caffeine dose of junkie. caffeinoid fading.
Achso, ich sollte gar nicht mit ihm reden. Aha! I see you found my portable molecular compression device. Eine Schrumpfwaffe? Lass mal die ganze Sache nach da oben. Ellie? Was hat denn Ellie für ein Problem? Fucking Schrumpfwaffe? Wie cool ist das denn? Wie viele Sachen, Entschuldigung, wie viele Sachen haben wir denn jetzt dabei? Können wir doch wieder die Hälfte kaputt machen. Stoßpistole. Prisma-Hammer. Okay. Known as a shrink ray. Find the target, point, shoot. The target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating the system. Feel free to... Das mehr als 4 Jahrzehnte, mit denen du nicht außer der ähnlichen Körper dann. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Ja, super. Bin ich ja froh, dass es geklappt hat. Ah, das ist ein ganz schön großes Versteck. Jetzt sollen wir noch eine andere Waffe an uns nehmen. Wir haben jetzt einen Schrumpfstrahler. Wie geil ist das denn? Muss mal aufschreiben. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought? Destination reached. Scylla. Werde ich jetzt jedes Mal gefragt, wenn ich das Schiff verlasse? Scylla. Eins der Monster aus Odysseus Odyssey. Das war, glaube ich, dieses Wassermonster. Scylla und noch eins. Das leckt ein bisschen. Bin noch. Nein, nicht. Da müssen wir hin. Aber wie kommen wir denn? Sieht ja alles ziemlich hoch aus. Oh. Wir nehmen einfach den Fahrstuhl hier. Landeplatz von Scylla entdeckt. Verkaufsautomat entdeckt. Was man hier alles EP kriegt. Bestimmt ja irgendwie überfallen gleich oder so. Aber ich will mal meine Schrumpfpistole ausprobieren. Sehr komische Geräusche hier. Oh. Vielleicht hätte ich mal gegen kämpfen sollen. Scylla. No laws, no lines, and a whole lot of guns. I love this place. Looks like they started terraforming this place, but gave up halfway.
Warum sind die mir feindlich gesinnt? Place never even had a bar. No wonder it's abandoned. Wouldn't the quiet get to you? Knowing there's nobody out there? No one at all? They're on us! Nachladen, mal ein bisschen schneller. Okay, das ist zu viel hier. Aber ich weiß nicht. Okay, wir lassen das lieber mal. Wir lassen das mal lieber. Wir sind noch nicht stark genug dafür. Nee, wir sind noch nicht mal ansatzweise stark genug dafür. Klauen hier noch ein bisschen und fliegen mal zurück. Das andere Schiff und dann machen wir da unser Ding. Ha. Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. Corona I make geht a immer. mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. No complaints here. Okay, man kann die dann auch immer wieder zum Schiff zurückschicken. Nee, wir sind noch nicht stark genug hierfür. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. What part of the colony would you like to discuss? Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging to land on. His more so than most. There is a bounty on his head, one with a markedly high reward amount. Shall I engage the laser weapons system? No. A sensible choice, as we do not Yeah. have any laser weapons. The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precautions to make the lab undetectable to those hunting him. Even knowing the location, my systems resist my orders to go where I instruct them. Wir waren doch gerade da. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return.
Wir waren doch gerade da. Aber wir müssen wieder nach Terra 2 zurück. Achso, Landeplatz. Da gibt es einen neuen Landeplatz. Guck mal, Lieben, ich würde mal sagen, wir machen aber an der Stelle mal Feierabend. Ich muss euch mal Pause machen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Dann gucken wir mal, was dieser Notruf auf sich hat. Also vielen Dank, bis morgen. Ciao.